There are things I cannot explain, but I hope. I mean, and we appeared on top. Tukatua juu. Now the angels that I saw Malaika nilioona kule that came with him, ambao walikuja naye, they descended to the abyss. Wakashuka tena kule chini. I saw that day. Hiyo siku. That is why I told you he brought problems in my life. Ndio maana nasema alileta matatizo maishani mwangu. But good problems, I thank God. Mazuri, namshukuru Mungu. Because to me the underworld was real. Yani unajua ni kama vile that is a demon. That is a demon. That is a human being. That is a demon. That is a building. There is a building like a church there. Kuna jengo kama kanisa pale. That house is colored in black. Ile nyumba ni nyeusi. That is streets. Mitaa. It's like we were floating. Ni kama vile tulikuwa tunaelea. And me everywhere that he was leading me. Alipokuwa ananipeleka. You know, he's holding my hand. Ameshika mkono. Every street, every part, every area we passed, demons died. Mapepo yalikufa. Bila kuguswa. Without being touched. Yet when we like when we pass through tuseme we are passing through Mbezi Beach. Tunapita Any spirit around there was just dropping. Tunashuka. I was like, what is going on? Nikasema nini kinaendelea? Mwisho wa dunia umefika. What is happening? And he knew. Akajua that I don't understand where we are going. Then I saw a palace. Nikaona jumba kubwa sana. Jumba kubwa. Lina malango makubwa. It has big doors. And I saw we reached the gates were just opening by themselves. Doors opening. Milango tulikuwa inajifungua. Things were just open. You see, have you seen movies? Umeona kwenye movie? And I'm not talking about a movie here, but have you seen movies where like someone with some powers just visits a place and windows and doors are just opening up by themselves. You know, like things are just that is how it was happening. Ndivyo ilivyokuwa inatokea. And we entered in our room. Tukaingia katika chumba. I saw for the first time kwa mara ya kwanza nikaona waziwazi. No kululu, no kalala. I saw a young boy, a man. That guy and me, I could tell we are of the same age. Kama tungekuwa tuna issue ya umri. He's of the ajavuka. Kama ni issue ya nini? Ya umri. But because he is ancient spirit. Lakini kwa sababu ni roho ya kale. Angels don't get old. Malaika hawazeki. The way they are created is the way they are till today. Vile walivyoumbwa ndio wako hivyo hadi. I saw a man wearing black. Nikamwona kijana nyeusi on a throne. Amekaa kwenye enzi. When he saw us enter, alivyotuona tunaingia, he stood from the throne. Akasimama kwenye enzi. Looked direct into my eyes. Akaangalia moja kwa moja machoni pangu. He was shocked. Akashtuka. And I looked at him. So I'm still wondering where we're in a room now. Nashangaa tupo kwenye chumba. Throne, there is a young man. Alafu kuna enzi, kuna kijana mdogo. He's like, yes, ni kama Mungu, Mwarabu, whatever you want to call, Middle East. Even Mikael is not black. Hata Mikael sio mweusi. Let me break it down to you. He's not black. Sio mweusi. You will not meet Mikael black. He's not. Oh yeah, me I'm black, but he's not black. Ambiane tu ukwe. He is not black. Sio mweusi. Okay. He's black. If he came to prophet, that means he's black. He's not. Black people don't have silk hair. Only Brazilian and Peruvian. Hey, now minister. Yes, sir. So the young man came from the chair. I'm finishing up and then we pray for people. Yule kijana akatoka kwenye kiti. And then he said, and then he looked at me. Akaniangalia. The anger, hasira on his face. Kwenye uso wake. He took 1, 2, 3 steps. He became weak. Akachukua hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, akawa dhaifu. Unajua mtu alio paralyzed. Aliyepooza. And he went on the floor. Akashuka chini. Open, he went on the floor. Nakumbuka akashuka chini kwenye sakafu. And he couldn't even raise his neck. Hakuweza hata kuinua shingo yake. He was just like this. Alikuwa tu. And when he was like that, alivyokuwa, you see in the spirit, I don't know how.
Katika roho. Don't know how. Mimi not me. That was not me. Yule alikuwa sio mimi. But somebody spoke out of me. Toka ndani. And the first word was Lucifer. Na neno la kwanza ni Lucifer. Mimi mwenyewe nikashtuka. Me I'm saying Lucifer. Mimi nasema neno. Mimi mwenyewe, that is when it's like me, it's like I This is getting deep. For a minute there, I said, now we are in the deep ends. Now, when he said, I had to look now. I looked at this. I was looking for horns and hail and I'm looking now for something devilish. There's nothing. Has a human body. Nyama minister. Mifupa, vidole, hair, macho. Hamna moto kwenye macho yake. He looks human to me. Alionekana kwa namna binadamu sana kwangu. Kabisa. Yes, a young handsome man, evil, lakini is just a mtutu. And I'm not saying the devil is a man. Semi kwamba shetani ni mtu. That where I found him that day, lakini vile nilivyomkuta hiyo siku, he was in that nature. Alikuwa katika hali hiyo. Tumeelewana hapo? And that is his original nature. Na hiyo ndio uhalisia wake kabisa. Kabisa. Hizi nyingine zote ni mbwembo, ila his original nature is that young man there. And I told him, you have failed again. Nikamwambia umeshindwa kwa mara nyingine. Jesus Christ is still on the throne. Yesu Kristo bado yupo katika enzi. He is still on the throne. Bado yupo katika enzi. Lucifer, you have failed again. Umeshindwa kwa mara nyingine tena. Jesus Christ is still on the throne. Yesu Kristo bado yupo katika enzi. Niliongea mara tatu. I spoke 3. Then the angel Mikael said, come, we have to go somewhere. Malaika akasema njoo, inabidi twende mahali. But after that, lakini baada ya hiyo, my life changed. Maisha yangu yakabadilika. Changed. Yalibadilika. Changed. Badilika. The angels, malaika, became homies. Hawa washikaji. Why? Kwa nini? Because the one of the prince, mmoja wa wakuu wanayesimama mbele za stands before the Lord, honored me with a visit. Aliniheshimu kwa kunitembelea. Wewe mwingine kwa usinitembelee. Kama wewe mwingine kwa nini? And who are you not to visit me? You visit my life, bro. So angels began to visit me randomly sasa. Malaika akaanza kunitembelea ovyo. Gabriel came, Raphael. Gabriel akaja, Raphael akaja. Samuel came, Leviel came. Anakiel came, Emmanuel came. Just angels were just it became like a parade of angels in my place. Uriel came, Phanuel came. Huh? And it became sorry until Jesus. Paka Bwana Yesu. I met him. That one is another day, but I was caught up. I went to the gate of heaven. I was outside the gate of heaven. I've talked about this. Yeah. And saw the Lord coming, and then he stood by the gate. And then he smiled at me. And then I bowed and I worshipped him. Then I came back. That was the first time I saw Jesus openly. Ilikuwa ni mara ya kwanza namuona Yesu waziwazi. The first time, remember the first. Ya kwanza. Meaning there is others. Inamaanisha kuna nyingine. Ila sio kwa ajili ya leo. But it's not for today. But I want you to know this. Lakini nataka ujue hii. Opened me, he exposed me to a dimension. Alinifunua katika kiwango fulani. He allowed. I faced a lot of battles out spiritual. Not this unamfukuza mtu, unajua ile unamwombea mtu majini mapepo. That is not bad. Yes, yes, so kama kumfungua mtu wao unaita vita vya kiroho. You're king. That is not. I've met spirits. Nimekutana na roho. I told you about the day I met Medusa.
Nilikwambia siku nilikutana na Medusa. I was in the midst, I was in a corridor. Nilikuwa with the angel Emmanuel. In the middle of the night. Katikati ya usiku. Walking through a corridor. Tunapita kwenye corridor. I just came meeting a guy with a head of a bull. Nimetoka kukutana na jamaa ana kichwa cha ng'ombe. By the name of kwa jina la Taurus. I just came from meeting Taurus. Nimetoka kukutana na Taurus. Moving in front at the corridor in the underworld. I heard there is nobody there. I'm just hearing like snakes hissing. Then all of a sudden there was light. This light that hit me, and then there was a woman who was fully naked. Alikuwa amevaa a transparent black thing, but she was fully naked. Alikuwa uchi. Kabisa. A woman. On feet, no body of a snake. On feet, a woman. But her hair was snakes. And the light came from the flashes of the eyes of the snakes. It's like the entire place illuminated for a minute. And I felt this sensation all over me. And immediately when I felt like that, I felt the power of that spirit. But it did not affect me. Now, Medusa, for those who have seen movies, history, it is a Greek demon. And this demon can freeze men. Only men, not women. When you look at her face, you become a stone. And she released her full power. If I did not see what I'm saying, may I die on this altar now. It is if I have not seen what I am saying, may God himself fall upon me and let me die. Forget about David in history. And this woman, when she did that, you guys, you're joking. There is a movie of Medusa. Do you know Medusa? She's real. She's real. Remember this word. She's not in this world. She's down. She has a realm. She has 2 daughters. Two daughters. They also have the same hair. But the mother released power. I felt a goosebumps. In the underworld, you can't feel goosebumps. There is the presence of God there. But Medusa made me feel it. And when now at that moment, nikama ngapata wenge minister. For sure, I'm telling you. It's like, you know, you're just hearing, then pa, the light. Then there is a woman with her hair. There is snakes on the head. And she's coming like this. You clap hands for Lemuel. Clap your hands for hata kama umpigi malaika wangu makofi, your neighbor will do it. That guy, he has saved me in situations. Ameniokoa kwenye hali nyingi sana. It's real. This world is real. When you see prophet amesimama hapa naandika yote nafanya, I'm not here to make you see, I'm sorry, I'm not a motivational speaker. Samani, mimi sio mhamasishaji. Siko hapa kufanya ujisikie vizuri. Leo nimeenda kanisani to make you feel nice. And I hate mafundisho mazuri. No. Child of God, I'm here to help you understand. Mwana Mungu niko hapa kusaidia uelewe. That this is not a myth. Kwamba hii sio hadithi. Huyu sio story fulani hivi. This is not a story. He exists, he's real. Yupo ni halisi. There is an angel. Kuna malaika. By the name of Mikael, the most powerful I can say. Malaika mwenye nguvu. He is the machine of war. Ndio mashine ya vita. I told you that day, I'm finishing up now. Nilikwambia. You see, Africa should give me credit. Afrika inatakiwa kunipa credit. Hata kama wanipendi. Even if they don't like me. But next, if you have anybody unayemjua Mwafrika, mwambie,
You give credit to my prophet. Sawa. Ila sawa. You know, just give him credit. There was a kulikuwa kuna wakati I was in the middle of the Pacific Ocean. Nilikuwa katikati ya Pacific Ocean. In water. Kwenye maji. Yeah? In what? Water. In water. Kwenye maji. I am moving like this. Ninatembea namna hii. With Angel Mikael. Na Malaika Mikael. No, actually I was with Lamuel. Nilikuwa na Lamuel. Yes, I was with Angel Lamuel. Nilikuwa na Malaika Lamuel. And I'm moving like this. Natembea namna hii. The Pacific. Moving like this. Natembea namna hii. I saw it's like a it was like a rock. Ni kama mwamba. Unajua kama mlima ulioko ndani ya maji. You know, like ndani ya maji kuna milima, eh? There are mountains. I don't know if you know that. Sijui kama unajua. You know when you see an island, kisiwa. Yeah. It has come from the depth of the earth. Imetokea chini kabisa huko. Zanzibar, it's in the middle of water, right? Yeah. The foundation of Zanzibar is the misingi ya Zanzibar iko chini huko. Si ndio? Yeah. Yaani ile Zanzibar imeshuka mpaka kwenye ardhi ya bahari chini. Yes? Now the same way, I thought maybe it's like a mountain or a cliff or some big rock under the water. Nidhani ni mwamba au mlima chini ya bahari. It started moving, minister. Ikaanza kutembea. There was an earthquake suddenly. Kulikuwa kuna tetemeko. And I'm seeing this huge mountain. Ninaona huu mlima moving. Unatembea. Literally moving in front of my eyes. Ukitembea mbele macho yangu. And all of a sudden my eyes open. It's like as if I was, you know, kama kini, yeah? It's like first it was like a mountain, like then kumbe it's a being. Ni kiumbe. And I saw this creature. Nikaona hiki kiumbe. There is a humongous snake. Kuna lijoka likubwa. There is no, you have heard of manyoka na vichwa 7, 12, 10 hata 20 hata 100. Not big like that one. Sio kubwa kama lile. That one is the great. Yule ndio mkubwa. Serpent. Lile joka kubwa. I was dealing with the Greek gods. Nilikuwa nashughulika na in Greece. They know of this God. Wanalijua lile Mungu. Of this spirit. Ili roho. The great serpent. Joka mkubwa. It's there. Go and do your research. Kafanya Me, I never knew of the great serpent until after. Kabada. I was dealing with the Greek gods that day. Seriously. Na miungu ya Kigiriki wakati ule. Asa baba yako nimedeal na miungu ya wapi? Ya Ugiriki. Wewe and you, I declare and I decree. See. Jini mahaba, may that Jini Baha catch fire now. Let it melt. Let it disappear. So I'm there. And there is this huge, and this snake I explained, I said there is a snake that connects all the continents of earth. Kuna joka ambalo mabara yote ya dunia. Yote kupitia bahari zote, it connects earth. Linaunganisha dunia. It's huge. Ni likubwa. And the moment Lamuel told me this is the great serpent. Muda ambapo Lamuel ananiambia kwamba hili ndio joka kubwa. He took me from the waters. Kanichukua kutoka kwenye maji. It's like we went up. Kama vile tukapanda juu. And when we went up, I was now on top of the waters. Nilikuwa juu ya ile maji. And then I saw a dragon. Nikaona joka coming from the waters again. Linatokea kwenye maji tena. Wants to swallow me. Linataka kunimeza. And then he pulled me up again. Akanivuta tena. And then he said, "Have you seen this?" Akasema umeona? Said that is Bermuda. Akasema hiyo ndio Bermuda. Things are taking. He said, "Look, when I looked on the far, nilivyoangalia mbali, I saw 14 men and a woman. Nikaona watu 14 walking on water, wakitembea juu ya maji. And there is Zeus, Olympus, Athena. They are the Greek gods. They are walking on water like this. Wanatembea juu ya maji namna hii. Immediately when I saw them, nilivyoona, the sky, there is this flash that hits the sky. Kuna hii flash ambayo inapiga anga. Like, it was all white for a minute. Ikawa nyeupe kwa dakika moja. Then like the light came back. Ukarudi. And then a man landed in front of me. Alafu mtu akatua mbele yangu. Hewani. Mikael is here. Mikael yuko. Lamuel stepped aside. Lamuel kaa pembeni. The
That is the day. You see, remember the first time he just came and held my hand from my horse. This time he pulled out the sword. This sword was huge. Ni upanga huu kwa hapa mgongoni kwako mwingine. The moment he did this, the sword reached, sijui ilifika wapi minister. The moment he did this, the sword had no limit. Ulikuwa hauna mwisho. And I looked at the sword. Nikaangalia ule upanga. Lit up. Iling'aa. Ukang'aa. Kuna maandishi yamechimbiwa kwenye ule upanga. There are words engraved in that sword. Na yale maandishi yanaandikwa kibinadamu. They are not written in human language. Like lines zimechimbiwa in the sword. Pande zote mbili. Engraved in the sword. And when I looked at it, I had a translation. Nikapata tafsiri. The Lord is my sword. Kwamba Bwana ni upanga wangu. My sword is the Lord. Upanga wangu ni Bwana. Unaweza kusoma pande zote. You can read both sides. Going this way or coming this way. Kwenda hivi na kwenda hivi. It means the same. Inamaanisha hivyo. The Lord is my sword. Bwana ni upanga wangu. My sword is the Lord. Upanga wangu ni somewhere far from Tanzania. Mbali kabisa na Tanzania. Angekuwa mchawi anasema watu wangeamini zaidi. But when a man of God is telling you this is by the power of God, hii ni kwa nguvu ya Mungu, we have a problem. Tuna shida. Haiwezekani. It's impossible. Ila ningekwambia majini alinipelekaga akanionyesha, you believe. Something is wrong with you. Africans. Waafrika. But hear me. Lakini sikia. I'm there. Niko pale. Okay, brothers. I want to show you. Nataka nikuonyeshe. I'm there. In the middle of the ocean. Katikati ya bahari. He started dealing with Bermuda. Akaanza kushughulika na Bermuda. Started dealing with this great serpent. Akaanza kushughulika na ile joka. He started dealing with the gods. Akaanza kushughulika na miungu. One angel. Malaika mmoja. Then other angels joined him. You know, when malaika he wengine moves with legions. Anatembea na majeshi. And then when other angels joined in the battle, malaika wengine walipoungana kwenye vita, dunia ilichafuka for a minute. Kwa sababu gani? Kuna kijana amemwona Lucifer chumbani kwake. There is a boy has seen the devil Lucifer in his room. Nafikiri mimi niliana nikaomba au nikafunga nimuone. I was minding my own business, praying for my problems. Nilikuwa nafanya mambo yangu na ombea matatizo yangu. Wakanifuata akina Mikael akoniongelea matatizo yangu. That is when I tell you God does not really care. Ndio maana nakwambia Mungu ajali. Ana kazi ya kufanya na wewe unamhangaisha Mungu. Oh. With all the prayer requests that I had, God never answered any that day. Na maombi yote nilikuwa nayo Mungu akujibu hata moja. Sana kuniongezea tatizo. Now we dealing with mizimu ya ukoo, sijui mapepo ya kina ukoo wa minister, mapepo ya kina nana. Now I'm dealing with the devil now. Nashughulika na shetani. Now, sasa turn to your neighbor, say neighbor, look at your prophet. Ngeuke jirani yako, mwangalie nabii wako. Mwambie muangalie nabii wako. Look at your prophet. Now hear me. So there. Namalizia. Trust me now, I'm finishing up. I'm there. Yes? Niko pale. When I'm there, nikiwa pale, akaniambia we need to go. He said tunahitaji kwenda. He told me we need to go. Akaniambia tunahitaji kwenda. And then akaniambia kabla ya saa hili la 9 halijaisha. Before the 9th hour has finished, we need to go. Tunahitaji kwenda. Hiyo sio siku ile. So ile siku ya kwanza, okay? It's not the first. This is another encounter. Hii ni encounter nyingine siku nyingine. Mwezi wa kwanza wote tayari tushaingia. January 2020 sasa. Mapambano yanaendelea. Yamekuwa kwamba moto sasa hivi tunakutana miungu Kigiriki. I remember there is a day a Chinese came home. Kuna mchina alikuja. Chinese. I told you guys about it. A fat Chinese man. Mchina mnene. Liungu la Kichina. You are territories. Watakuja wote. They will come. Hadi wale ambao uliambiwaga amna hizi ni story tu. Utawaona. Utaona afu utakuja kugundua kumbe sio story bwana. Wapoge.
Wapo. There is a day I met a spirit like Shaka Zulu. I saw. Yeah. Hey, there is a day I met a Zulu spirit. Warrior spirit. And the angel of the Lord said, this is the spirit that was in a man called Kazulu. Akasema hii ndio roho ilikuwa ndani ya mtu anaitwa Shaka Zulu. That Shaka Zulu, wangapi washasikia neno Shaka Zulu? That guy had a spirit in him. Yule jamaa alikuwa na roho ndani yake. The spirit. Nikakutana hiyo roho. Sasa wewe imagine. No, mimi nakwambia there are things we just cannot talk. Vitu hatuwezi kuongea. I'll have to write books. Inabidi niandike vitabu. It is a lot of things. Ni vitu vingi sana. That you need to really be in the spirit kuelewa what is this young man saying. Kiasi kwamba unahitaji kwa roho kuelewa anasema nini. To you life is just kupanda basi daladala kwenda nyumbani. Nimechelewa ibada, siendi tena ibadani. Jokeri. Umekasirika kisa saa 2 imefika, mbona amalizi? Mwana Mungu. Child of God. Wewe unadhani huyu kuja ni kwa sababu tu umenena kwa lugha, si ndio? You know how many people are praying in tongues? What I'm doing here, I am provoking him. Ninachokifanya hapa, ninaprovoke. Kwamba usizani nimekusahau. I know. Don't think that I have forgotten. I am exciting your spirit. So that when you pray, ili ukiomba, the connection between you and him, it will be easy. Muunganiko wewe na yeye utakuwa mrahisi. Kwa sababu walokole unatakiwa waambie. You waingie ndo aombe.